Okay, how Jesu Asia. Sia the Megoliness Sapio, now see a diogale, tabi mitava camia. Tilunubo pulmonary fibrosis she needed generally a COVID lunarima. Passimia tolu yamanabo, no? Buffalo restaurant, di mo Mamanangama, the two Tamaro Riagero, Tilumio pulmonary fibrosis she needed COVID luna honego, Passinto would recommend Lotan Shilo Bales, okay. Jesu Asia, okay. The answer about so in the patient near the care or priority to receive the vaccine through or number one through or they become through a lung condition chronic lung condition pilare or now the vaccine ka level life virus lem hobu or vaccine reaction level the mostly it's tolerated so through the first patient group or not to receive the vaccine. Okay, Jesu Asia. Oh, Sarusha Marine, Miguli Chilusi, Mania Mamila to Lacon, Tamulusia lecture top in necessity, Miguli Chilusi, Amulo Biole, Diamilu Yavaracamia, okay, Saya in Chanima Suruba, okay, Sarusha Maru. Okay, now see at your carnivio, Dilumu fibrosis in a better bio, Tessa Miguli to Tamita Varacamia. Lumian Luna Mu, not Lam fibrosis Yan Luna Mua, bono, Lam fibrosis Yarati, Nimacom Picare, General Govil Luna Mua, Pacinto, Plautaja Sambum and Loba, the less we meet Havaresia. Pulmonary or lung fibrosis low label low so in Eraga, nasal no, general 6 months after initial COVID infection, Lauma Be, Didi Chaja, or conclusion swallow yara bono. Uma Pien or patient or longere hala 30 days loud on COVID yara, a good fibrosis yare low, pure lotion or I think statement, I think it's too early to say that patient has fibrosis. Again, too early. Too early so the patient CT X-ray 30 days is too soon to predict the chronic state. So patient still has time for recovery. Fibrosis low generally the patient we give enough time for recovery. So which means maybe 6 months, let the patient recover, and we may do another imaging study like CT scan and CT scan showing significant scarring and fibrosis. Pulmonary fibrosis, the post-COVID pulmonary fibrosis general biology bare. Balo as any chain low yao lucian or timeline or cole chain or long baby why you patient recover me pipulo pure yare chain yao dobi no? How them so okay, Huali, take a pause low video. I will log back in to the computer, no? Go and yao hala. How shall how Jesu Asia, okay. Oh, but the Yeji check out the Buffernadone number it's not a standard treatment for post-COVID fibrosis. Any narrow Matou usage in the Pajang Lesero, Buffernadone and number to a benefit alamatibu. Oh, say she dine let on hopefully. Oh, now to Male, the toxicity they are GI symptom, liver toxicity, she nine. Oh, so, Palauti payments while a bruma people. The idiopathic pulmonary fibrosis maro general or chronically paid up or chronic or endate machine no to adiga guna pure time to a purpose slow down the process of fibrosis or patient chronically seppi or
that water, no? The post-COVID ma the help shit them people below assess low me so that but the personal painting last week, PR of my painting, no? Oh, damn patient again, or trying low chain so in all risk like you so in all the medication side effect by pure law, trying low chain and low, no? Oh, damn most of the time at all. Oh, we don't recommend it. No? Now the pulmonary the post-COVID fibrosis or peja yet la so they are so the patient by young peja less or pretty much not in the way anti-fibrotic therapy so the patient at the lungs the fibroblast proliferation or inflammatory cell migration or the fibrosis are actively pinning doma the buffering doma low that no it helps. So the question are we sure that the patient has that condition? Oh yamiro oh chola jare X-ray lines in it. Oh okay, pulmonary fibrosis so we are the line yanting be the solution or that be reasonable of people balole so patient can have a lot of side effects. We not be able nausea, vomiting, GI upset, liver toxicity, liver enzymes elevation. That common high. Or detailed side effects they are go on you might see on the palo yaba. No, go let go on all that be one. Common Peter how we go diga since the below monitor pillars or okay tower. Case where people 3 low beat or chola jar or patient oxygen or maloro. Yeah, start 3 low no oxygen in an LC. So oxygen maloro so everything out of 3 low that sound or da buffin don't down loop your mala. That lara. Damolution the patient not a chola jalo 2 and 2 count la beat or oxygen. What is the answer? So that will clearly understand people about no. To know I don't consider treating fibrosis with buffenadoma. That may go shilo pira no. Or do I treat fibrosis with buffenadoma? Yes. Bad case less or Daga UIP low core, Damoin IPF low like or UIP sorado, the pathological diagnosis called usual interstitial pneumonia. Damoin IPF got a clinical diagnosis of idiopathic pulmonary fibrosis. Any mado the buffenadone don't chronically don't balloon monitor low so you know pulmonary function test go every year low there. Oxygen saturation go every 6 months low there. CT scan or low in low every year low job. No? Okay, Chedu Asia. Not a question later Kunakule, Shiva the Asia. General the post-COVID complication ya below chacha, she need a level, no? Below chana level luna, general COVID lunar. For most people, they recover very quickly. But do I prolonged symptoms? Depending on initial insult or initial injury, initial illness, severe pitable and moody there. Now, in general, the comorbidity below she led 2 years. Go at that or age to comorbidity or BMI no. Recovery up down in general for most people the initial illness don't the high flow to get oxygen and low beat on X-ray pneumonia is she needed to the now 3 to 3 to 6 months out or even then
a lot of patients are residual symptoms are the more than a year or even longer. So far, or a good change, the need to go patient symptoms symptoms or they may have fatigue or hypoxia exhaustion or tachycardia set Okay, now question later general may I know the drug choice for the post-COVID hiccups of your meta? The answer is I don't know. The COVID is a multi-systemic disease. Honestly, I don't know the answer. Okay, sir. Question good teacher let's this is a condition, ARDS is a condition mostly for hospital patient, hospitalized patient. So outpatient in the treat low resource information to the touch base low like that one. So acute respiratory distress syndrome. So it's a syndrome so that time it is not a disease. So syndrome means it's composed of a few things. One patient is very hypoxic. It's due to either infections or inflammatory condition, and it should not be because of heart failure. So that means patient the cardiogenic shock when the lungs pulmonary edema oxygen ARDS so heart failure let's go a resource for clinically a few blood tests, X-ray typical low chance solution or echo low or cardiac cat or low PA pressure time or the clinically solution at least patient hypoxic people below or black gas or normally we get a black gas one indirectly without the black gas or patient oxygen saturation FiO2 the or you can gas low without black gas arterial black gas machine or gas low X-ray or next like a hit this is the X-ray finding typical of ARDS so the patient are bilateral heart size are normal bilateral infiltrate everywhere upper low lower low left right fusion basis costophrenic and is still almost clear so that by multifocal pneumonia COVID lower that the oxygen the high flow 20 liter so in the ARDS range term we the first criteria PaO2 the partial pressure of oxygen and divided by FiO2 the fractional inspired oxygen concentrations
a patient high flow net the 20-30 liters ဆိုတာ 100% လောက်ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ဒီ 100% ဆိုတဲ့သဘောကတော့1ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ PaO2 ကဥမာဖြင့် saturation ကpatient က 90% monitor ပေါ်မှာတိုင်းလိုက်လို့ 90% saturation ဆိုတာဒီသူ့ရဲ့ pressure ကဘယ်လောက် equivalent ဖြစ်လဲဆိုတော့က60 mm လောက်ပေါ့နော်ဒါကhemoglobin oxygen hemoglobin dissociation curve ကနေပြီးတော့ဒီ graph ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီ saturation နဲ့ pressure equivalent ဖြစ်တဲ့ measurement ကိုတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ someone ကsaturation က 90 လောက်ပဲရှိတယ် 100% oxygen on high flow ဆိုရင်ဒါကဒီ ARDS criteria နဲ့ဒါကိုက်နေပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်အဓိကကဘာလဲဆိုတော့ ARDS လို့ diagnose ပေးတယ်မပေးဘူးကဘာအကျိုးကျေးဇူးများရှိမလဲ treatment ကဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားမှာလဲအဲ့ဒါကိုကိုပြန်ပြီးတော့မေးရတာပေါ့နော်ဒီ ARDS လို့ define လုပ်ပြီးတာနဲ့ဒါက patient ရဘယ်လောက် severe ဖြစ်တယ်သူရဲ့ injury lungs ကဘယ်လောက်ထိ damage ဖြစ်တယ် injury ရတယ်ဆိုတာကိုပဲ reflect ဖြစ်တာပေါ့နော်ARDS doesn't tell you what caused the ARDS right so the treatment of ARDS is simple it's supportive care and treat the underlying causes so supportive careဆိုတာ patient oxygen ရmechanical ventilator လိုရင်တင်တယ် non-invasive BiPAP တို့ဘာလို့လိုရင်ပေးတယ်that still these are all supportive treatment and then you want to treat the cause of ARDS in case of bacterial pneumonia so you treat the bacterial pneumonia virus so that's still supportive care right and in some cases you will see for example traumatic or injury to the lung fat embolism pancreatitis ဒါတွေက systemic inflammatory state တွေဖြစ်တဲ့သူတို့က lungs involved ဖြစ်ပြီးတော့ဒီ ARDS လို့ present လုပ်တာဖြစ်ပါတယ် This is the simple animation of early stage and late stage of ARDS right so early stage when patient initial inflammatory state here it says COVID coronavirus that it's similar to any other virus H1N1 or even bacterial pneumonia so a lot of time what happens is the alveolar macrophage involved and that stimulate the T cell activations and release of inflammatory markers including IL-6, 1, GM-CSF, and that attract more inflammatory cell to the alveolar linings and interstitium. So in early phase model, a lot of cells. After 2 to 3 weeks, a patient is treated for infection, if that's the case. Gradually, what happens is the lining of the alveolar sac has what we call hyaline membrane formation, and that and fibroblast migration between the alveoli and the pulmonary capillaries, right? And that started, fibrin deposit and that's the beginning of fibrosis here. That hyaline membrane formation and fibrin deposition between the interface
alveolar capillary interface, impair the gas transfer, right? So that's how patients become hypoxic, right? And over time, though, because of those fibrin deposit, when patient recover, that's what we call it fibrotic lung disease from ARDS. Okay. So this is, I just explained when to suspect and how to diagnose. So how much oxygen patient require and what's the saturation. Based on that, you can use that oxygen hemoglobin dissociation curve to calculate PF ratio. And then chest x-rays, and then find what cause is any, viral pneumonia la, COVID la, bacteria la, pneumonia. So now, dale pyo biwa babi, hala, ARDS lo tene so yin, myoma so yin le, sayung do lo pyo ma ba no. Dame, ARDS ko outpatient ma, COVID me phit khin aro, ARDS lo diagnose phit pho sora, very, very unlikely ba. Ba lo le so ro, ARDS level yaw patient ga survive me phit ba wo, outpatient ani ne ro, ayan sick ဖြစ်ပြီးတော့အရန်လဲ hypoxic ဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ oxygen မရလို့ရှိရင်ဒါကvery unlikely to diagnose in an outpatient setting ပေါ့နော် so mostly this topic it applies for hospitalized patient or ICU ပေါ့နော်အခုတော့လဲဒီ COVID ကြောင့်မို့လို့ we lost a lot of young people at home and they have to go through the ARDS phase at the end of their life. So you probably see those, but again, what can you do? Unfortunately, they're dying right in front of your eyes. So the topic they are, skip load on it, so I don't think it's relevant to discuss about any topic relevant to ICU. So, ventilator, dialysis, vasopressors, other medications, sedation, there's so on and so forth. There's so many top, right? So I will jump to next topic will be asthma. So before we get there, any question about the ARDS? ဟုတ်ဆရာတို့ဆရာမတို့မေးခွန်းလေးရှင်အမ်းမီလို့ပြီးတိုက်ရိုက်မေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျ chat box ကနေရိုက်လို့ရှင်ကြားနေမှာဆိုတော့ပါ chat box ကနေစာရိုက်ပြီးမေးလဲအဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါကျွန်တော်တို့သိအချိန် waste မလုပ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုသိrelevant လည်းမဖြစ်ဘူးလို့ထင်လို့ပါဟုတ်မရှိဘူးနဲ့တူတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာသိလည်း relevant မဖြစ်ဆိုတော့ဒီ asthma တော့ဒီအရင် very common topic ဆိုတော့ဒီ daily clinic မှာ office မှာအများအားတွေ့ရမယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့just to refresh our knowledge and memory ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီပုံထဲမှာတော့ကြည့်ရင် one thing I want you to remember ပါလဲဆိုတော့ you see that here in the normal airway lungs မှာ airway normal airway နဲ့ asthmatic airway difference ကိုနည်းနည်းလေးသိစေချင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ you see that smooth muscle hypertrophy and it's hard to see about mucus secretions and bronchoconstrictions and all of that here so
So the COVIDနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့က a few things ပေါ့နော် the asthmatic patient တွေက question တွေတော့ရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့it does not appear to be the strong risk factor for getting COVID. So asthma ဖြစ်လို့ COVID ရနိုင်တယ်လို့လည်းပြောလို့မရပါဘူးနောက်ပြီးတော့ပိုပြီးဆိုးနိုင်လားဆိုတော့လည်းsevere disease asthma ရှိတဲ့လူက COVID ရရင်ပိုဆိုးမှာလားဆိုရင် you can say that that's not the case, right? So I think these two statements are, or it will answer some of the questions that you always have from the patient, right? So just for FYI,ဒါပေမဲ့patient ကငကိုတဲ့ကဒီ uncontrolled asthma ဖြစ်လို့ရှိရင်เนาะCOVID လည်းရသွားရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဆိုးဖို့ chance ပိုများတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငကိုတဲ့ကဒီ uncontrolled ဖြစ်နေတဲ့ airway ကဒီနောက်ထပ် viral inflammatory state ဝင်သွားလို့ရှိရင်worsening easily get worse and may require intubations or even death, no? Asthma in general. So I want to make it very clear, no? So asthma is an airway disease. So what does it mean, sir? Airway disease, it's a pathology only in the airway. Okay? So take home message in life, no? Or does it cause pneumonia? So parent lungs ma airway shi there, airway da ma the central airway bioma bronchi, bronchial, respiratory bronchial, smaller and smaller door, and then end up into respiratory bronchioles and alveoli so we are here. So the mostly got the the lungs unit they are parenchyma bone. So it causes inflammatory condition involving the airway, not the lung parenchyma. So what does it really mean? So well, when you consider either treatment or presentation, that really change how you think. Airway diseaseဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဥပမာဖြင့် question ကဒီ asthmatic patient က does it cause hypoxia? And because it doesn't get involved the lung parenchyma, it should not cause hypoxia, meaning that asthma အသက်ရှူလို့မရဘူးဟာလား oxygen level ကြည့်လိုက်တော့ 85 ပဲဖြစ်တယ်ဟာလားသူကြည့်လိုက်တော့လဲtripod ဖြစ်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးမတရားကြီးအရန်ကြီးစိုးနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် hypoxia ကဒါ asthma ကြောင့်မဟုတ်ဘူး asthma ကြောင့်ရတဲ့ hypoxia တွေက it's too late, meaning that asthma သမားတွေက normally they don't present with hypoxia. They struggle to breathe, they have airway narrowing, but basically their workload of breathing is increased, but they should not be hypoxic, right? Once they're hypoxic, either that is a second pathology involving the lung parenchyma, or it's way late in the course of the asthma exacerbation. So that means patient the hypoxicဖြစ်ပြီး asthma ကြောင့် pure asthma ကြောင့် hypoxic ဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင် next step ကတော့ဘာဖြစ်တော့မလဲဆိုတော့ဒါဒီ respiratory arrest ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့သူ့မှာဒီ gas exchange မရှိတဲ့လောက်ကိုဖြစ်သွားပြီ။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီ airway ကဟာလား ventilation မရှိတော့ဘူးပေါ့နော် air trapping အများများပြီးတော့အဲ့ဒီချိန်ရောက်လို့ရှိရင်ဒါ patient က next step ကတော့ respiratory arrest နဲ့ cardiac arrest we normal stage ဆိုတော့ဒါဒီ late stage of the disease ဖြစ်ပါတယ် right? ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်က airway disease လို့ပြောတာပေါ့နော်ဒါ predominantly. Now causes တွေကပါလဲဆိုတော့
understand so component of atopic versus non-atopic. Atopic soraro the environmental stimulus or allergen, but no, atopic local atopic component. Most of the asthma or patients are sensitive or allergic to a lot of things in the air, in the environment, or the food, or them or contact. Patient atopic asthma look correct. Non-atopic asthma jaro through the test low like that, so through my allergy Mishibu da to it the dametro bronchial muscle hyper response pitaba. The asthmatic patient the airway go dissect low GPR Chimesoin Patuya Soroga. Main features are the airway smooth muscle inflammation, right? Below shin, the bronchial hyperresponsiveness, meaning that when they're stimulated, they either they constrict or they dilate it to bronchodilator. And over time, the airway become remodeled and they don't react anymore. So what happened is a patient change over time. They started behaving like chronic obstructive pulmonary disease called COPD to behave like that. And they produce mucus, so they have mucus plugging. We see that all the time. So this is finding of normal airway and asthmatic patient's airway. So when you see here, you have a narrow airway because of the smooth muscle constrictions and the inflammation of the airway wall, right? So you see that. And then on top of that, patient secrete mucus here. So that can cause blockage of the airway. Here's the approach in general, right? So the asthmatic patient go claim the question later, that guideline to the right? So but categorize the asthma severity, right? So so asthma patient intention and severity or intermittent mild moderate severe next step you have to identify the asthma trigger, meaning mostly for atopic component, meaning asthma patient. And then how you gonna treat it, right? So management will go plan out my solution. Obviously, pharmacological treatment we say below how do we control the trigger asthma trigger factors, right? And then how do we prevent the exacerbation? Asthmatic patient the where established diagnosed asthmatic they are future through attack how you gonna prevent it, being how you gonna follow up, how would you like to change the treatment, right? So we call it step up and step down therapy. So that's briefly overview of the management of that's asthma, right? So let's talk about asthma severity. So this is a slide that I easily copy from UpToDate that it's really helpful. Okay, how do I make it bigger? Google.
Sawa Nanero one in Massa. Kunana sign on an Elitila. Hala, Nenelio Gila. How, sir? I think that a cheese on no, yeah, not that. I got to only sorry, just slide on. Yeah, so who think me out, no? How, sir? Oh, Sabura will not only one, however. So, Pilo Mali, Dalio, and share like bono. Who dislike a gowns in arrow that the asthma severity or general like out, yeah. Or being the Harley Loginelli share like they Miamo Daliale or pocket him a tell the slightly go print up it all or sound allusion Miai don't win upon. To a group Nakushi got Jenny the left column and right column, the two bad people, right? So, develop your meso into what the that asthma severity of quellotion to what intermittent asthma, she there, right? Intermittent, mild persistent, moderate persistent, and severe persistent, right? Daria, the outpatient or category, no? Or the exacerbation of pure or take the co patient a bear group tema pares urao go yin zone categorize load up one. And I will low less or debema symptom is here. Hello, Uma picture of the right? So intermittent asthma look what co patient level low chain. 2 years symptom less than debema. Hello, go me out of my one. Question here, me out of my one. Unyabe. No la asthma down. Utabama benaka asthma symptom sheet. So less than 2 days per week solution. Or be on yabele or wake up my people no or 8 hours sleep okay. Daytime symptom le or every week down machine solution. Dog goa dao intermittent asthma look or classifying no. Ayanima the center dobi or hala or the bama goa. Or asthma attack or down shortness of breath or wheezing or more than a few days a week or wake up the allow the battle mode allow only got 3-4 nights step or wake up here solution or go out the mild persistence of your 8 classified low light out. Be my patchy lightly, no. So, Daria, my boy, no, a look ya the alemlo, now so no. The go up my information of shallow yamas or a people bed, no. So, to show Hariale, the Genoaro Janian Beta or the Harley go to Niama, Luedi Puchilo Yam, sound alike. Roduna Neto in a Dali, the Kali chief of what pay also them a paris or what fit pillow she. Go up plan low yard, 3 men on the go plan low yard. The left column therapy to be my yida no or SABA Saba Suraro short acting beta agonist go pure up no or so 3 men are label simple the asthma severity or multi beat bear. Go a treatment go or to water, or short no? So I don't think I need to just read line by line, right? But so that the self-explanatory, right? The concept got balance really. So now slide much the asthma main treatment key message lady you are basic or the term no? How no? Resolution. This is the slide showing how to classify the asthma severity. No? Treatment lady term not who are all asthma trigger. Well, that's another question about asthma trigger. Mia Lamdi.
ဒါလည်းနည်းနည်းတော့သေးနေပါတယ်ဆရာဟို နော်နည်းနည်းတော့ခက်လိမ့်မယ်ဒါလည်းဟိုကလောက်လိုက်ပါဒီ page ကလည်းလေ it's important to ဟိုကို understand ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာ question တွေမေးမှာလဲပေါ့နော်ဟိုလူနာတယောက် clay ပဲဖြစ်လူကြီးပဲဖြစ်ဖြစ် asthma wheezing နဲ့လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကို okay you have an asthma ဆိုတော့ asthma လို့ပြောပြီးတော့ရော့ဒီ save ပေးပြီးတော့ treat လုပ်တာက I think ဟိုလမ်းဘေးကဟလာဒီဆေးရောက်တဲ့လူတော်မှ asthma ဆေးကိုပေးတတ်သေးတာပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့လေ I think we are doctors and we know what they don't know ဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ we have to keep our standard a lot higher than other people ဆိုတော့ဟိုဒီ question လေးကိုကျွန်တော်မေးဖို့တော့ we need to understand ပေါ့နော်ဆိုတော့ asthma တယောက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကမေးရမှာကဟုတ်လားဟိုhow often do you have a symptom ခုနပြောသလိုပေါ့ how many times a week or nighttime symptom how many times did you have attack right the whole year round လားတချို့ပဲလား now do you have ဟုတ်လားဟိုဘာတွေကို expose ဖြစ်နေလဲဆိုတော့အိမ်မှာငှက်ရှိလား right ဟို pets တွေဟုတ်လားခွေးတို့ကြောင်တို့ရှိလား indoor လား outdoor လားအိမ်မှာဟုတ်လားဒီ cockroach တို့ဟုတ်လား rodent တို့အများကြီးပဲမေးခွန်းနေရတော့ moles ရှိလားပေါ့နော်ဟို temperature change ဖြစ်လို့ရှိရင် asthma ပိုဆိုတာလား exercise လုပ်ရင်ပိုဆိုတာလားဆိုတော့ဟို question တွေကလေဒီဒါတွေအကုန်လုံးမေးတဲ့ question တွေကဒီထက်ကဒါဘယ်ဟို asthma trigger ကိုကျွန်တော်တို့ကရှာတာပါဆိုတော့အဲ့ဒါလေးအဲ့ဒီ question လေးတွေကိုမေးတတ်အောင်တော့ကို practice လုပ်ထားခြင်းအပြင်ဒီ patient ဘာကြောင့် asthma ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုက identify လုပ်နိုင်လို့ရှိရင်ဒါကိုက control လုပ်နိုင်လို့ရှိရင်เนาะဒါ management is part of the management ပေါ့เนาะဆိုတော့ဟို it's very important ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ say ဘလောက်ပဲပေးပေးကိုကဒီ asthma trigger ကိုမရှာနိုင်ဘူး control မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်เนาะ asthma ကောင်းမှာမဟုတ်ပါဘူးပေါ့เนาะနောက်ထပ်တစ်ခုက okay so next step is pharmacological treatment ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ကဒါလေးကို bullet point လေးနဲ့ကျွန်တော်ဟို summarize လုပ်ထားရပါတော့ဟိုဒီမှာတွေးလိုက်မယ် right ဟိုကျွန်တော်ဘယ်ဆေးရလို့တော့ကျွန်တော်နာမည်မထည့်တာဘူး right ဘာလို့ဆို I only say it's a categories ဘယ် categories မှာ pharmacologically ဘယ်အုပ်စုမှာပါတယ်ဆိုတော့ပဲကျွန်တော်ရေးထားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒါကဒါဟိုအားလုံးကိုကျွန်တော် concept ပဲပေးလိုက်တာပေါ့နော်ဟိုဘယ်ဟလာဆေးတစ်ခုinhaler တစ်ခုပေးတော့မယ်ဆိုရင်ဒါကိုအောင်ရှာကြည့်ရမယ်ရှာကြည့်ပေါ့နော်ဘယ်အုပ်စုထဲမှာပါတယ်ဆိုတာဆိုတော့ဒီ pharmacological treatment ကိုစဉ်းစားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က local treatment နဲ့ systemic ဆိုပြီးတော့ခွဲလိုက်တယ် local ဆိုတာကတော့ဟို inhaler ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ the medication that act locally in the airway ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာI divided into short acting and long acting right short acting ဆိုတာ4 to 6 hour လောက်ပဲခံတဲ့ duration ကအဲ့ဒီမှာပါလဲဆိုရင်short acting beta agonist for example albuterol right and the inhaled corticosteroid လည်းကျွန်တော်ထည့်ထားပါတယ်တချို့ဟာတွေလည်း rapid acting ပေါ့နော်ဒီဒါပေမဲ့ဒီ steroid က action ကလည်းမြန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟို duration ကတော့ long ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် so they are quick acting but they can have a longer effect so longer acting မှာတော့ဟို LA or LAMA လို့ခေါ်တယ် LAMA long acting beta agonist or formoterol or you know the extended release type of beta agonist နဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ anti-muscarinic agent or ဒီမလားဟိုtiotropium လို့ drug မျိုးဖြစ်ပါတယ် right and you have an inhaled corticosteroid so these local treatment ကတော့ဟိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခု you can combine and you can give it to a patient ပေါ့နော် systemic treatment နဲ့မှာပါလဲဆိုတော့ဒါ steroid ကဒါ either oral or IV form နေနဲ့သုံးတယ်ဒါကတော့အရင်ဆိုတဲ့ဒီ severe persistent asthma လို့ဟာမျိုးဒီ asthma attack ရနေတဲ့ acute condition တွေမှာတော့ဒီ systemic steroid ကိုသုံးဖို့စဉ်းစားတယ်နောက်တစ်ခုက leukotriene receptor antagonist ပေါ့နော်
the showcase team the anti-IG therapy anti-IL-5 the immunotherapy no the theophylline you know what many years ago we use it in some resistant cases of asthma we still use it the theophylline are the prostaglandin the E inhibitor no so this is another key message, right? So whenever you treat asthma patient, right, do not use long-acting beta-agonists alone, right? So we never recommend it. So never use it alone. You need a steroid with this. So always combine. Whenever you use a LABA, you have to combine with inhaled steroid. Okay, that's a message. And understand that the main treatment for asthma in general is steroid. Okay, and don't forget, spend time to find out what triggered the asthma. Okay, so again, you can look, this is another, the same slide I'm showing you how to treat the asthma with. You can look at either left side or right side. There's a two different organizations recommending the different treatment. Okay. Asthma action plan or Jabulamade. Any feedback from the audience? So asthma action plan Suraga, let me go back to. You see that? So in that approach, right? So as your patient will classify identifying the asthma trigger TV. Say let be like before. No, okay, me that. Okay, do not made it. Control me and Balawa. You are me, Luna. Error. Okay, now pian so instead of saying that, you would say, okay, how are we going to prevent the exacerbations? So, can you tell me, can you tell me how I can take care of it? So, Arago, asthma action plan, asthma and control line, do this, do that, or what the car patient will plan will be like that, no? Arago, asthma action plan, low, cover Araga. The way we do that is we create the card. So that one of there are so many organizations do this one. We have lower melo, bear form you are melo solo. Dame Dara who go asthmatic patient tree long the care go organized or the girl well organized tree load their bones and new one. No, hala Luna Name, Siawa Badu, below Shin, hala long control medication, hala Daniel Benajin Tao, Balau Tao med current instruction go see Name Bane teacher, Dona, hala quick relief medication, Balau Tao me. Below Shin Luna Pure Maga to our zone don't be that or green zone so in Luna, I feel good solution. Hala, go body in my biomale. Hala, Nenali solar lotion, yellow zone there when lotion, the lacanary she may out that yellow zone nema, other solution, go yebiama, okay, the chain yaw like me dali logi. Dama mateta lotion, came me at the rest zone there when lotion, I may say on my chain chip, no? So the halogen patchy like but dalia let change no or self-explanatory, changing labor. The patient information paid out a treatment what you be or solar lotion data low look what you be or patient to be plan paid out or the maso on look what prevent load up. Now the asthma action plan will appear found PB lotion patient will be like that. Be like be me nale la namale now la follow up the kind of column a la GB or the patient will the phone let each another solution
that to so the red zone yama or prevent that one. No? Okay, I think I am done here. As my battle de la bono. Also detail ma the detailed treatment down the pharmacological treatment in detail go discuss maloba. Balore the inhaler is level go toromia tibida the yan detail test sign or the page go teaching patching up hala the intermittent asthma ma base don't think mild persistent yawan base moderate yawan base severe so in body don't so the option here the clearly general yeda body. So that's why that makedo one no dali go hala ko ye south ma ko chi chin apin ko lunary dwe ko titrate up and down the now go luna ga amapin moderate persistent asthma so we goဒီနေ့မှာ classify လုပ်ထားပြီမဲ့ကိုက treat လုပ်လိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့လို့3 လကြာလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ severity ကပြောင်းသွားမှာပေါ့နော်ပိုကောင်းလာပြီးတော့ကိုပေးတဲ့စိတ်ကြောင့်မို့လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ trigger factor တွေကို control လုပ်လိုက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လူနာကလည်း compliant ဖြစ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တက်တာသွားရဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီ severity ကဟလာ mild persistent လည်းဖြစ်သွားမယ်ဒါမှမဟုတ် intermittent asthma လည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ပေးတဲ့ treatment ကလည်း you need to adjust ပေါ့နော်အရင်ကဟလာ inhaler 2 မျိုး 3 မျိုးပေးနေရနေပြီးတော့မှ okay မင်းကတော်တော်လေးကောင်းတယ်မင်းမှာ night time လည်း symptom မရှိဘူးdaytime daily symptom လည်းတစ်ပတ်တစ်ခါတော့မရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီ PRN inhaler နေနဲ့ yo inhaler နေနဲ့ပဲ try လုပ်ကြည့်လို့ရတဲ့ level ရောက်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ step down therapy လို့ခေါ်တယ်ဒါ step down ဆိုတော့treatment တစ်ခုပေးလိုက်လို့လူနာကဒီ treatment နဲ့ပဲနှစ်နဲ့ချီပြီးတောက်เสียမလိုပါဘူးသူ့ရဲ့ severity ပြောင်းတာနဲ့အမျှကိုယ့်ရဲ့ treatment ကိုလည်းကိုက up down လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကို step up therapy နဲ့ step down therapy လို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကဒီ asthma တစ်ခုမှာပဲကျွန်တော်တို့က apply လုပ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ asthma is a reversible airway disease right the difference are COPD ကြတော့ it is irreversible airway diseaseဖြစ်ပါတယ် okay so I'm gonna stop here and I'll take questions I think it's already 7:43 if you have question I'd like to answerဟုတ်ဆရာတို့ဆရာမတို့မေးခွန်းလေးရှိလို့ရှင်မေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူနာလေး2ယောက်တွေ့ဘူးတယ်သူတို့2ယောက်စလုံးကကိုဗစ်မဖြစ်ခင်ကတည်းကအောက်ဆီဂျင်က87 to 91ညဘက်မှာရှိတယ်နေ့ကင်းဘက်ဆိုရင်91 92အများတန်းရှိခဲ့တယ်ပြီးမှအခုမှကိုဗစ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က COPD လို့ယူဆပြီးတော့ underlying ကိုလည်းကူရမယ်ကိုဗစ်ကိုလည်းကူရမယ်အဲ့ဒီသဘောမျိုးနဲ့လားဆရာwell patient ကအသက်ဘယ်လောက်လဲ ex smoker လား significant smoking history ရှိလား nego တဲ့ history ကဒီ COPD လို့ suspect ဖြစ်လားဆိုလိုတာကဒီ clinical assessment က COPD လို့ highly suspicious ဖြစ်လားသူကတယောက်ကတော့ဆရာ smoker လည်းမဟုတ်ဘူးအသက်က44လောက်ပဲရှိတယ်ဆရာနောက်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒီ case ကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ non smoker COPD ဆိုတာ very very unlikely ပါเนาะဆိုတော့COPD is a irreversible airway disease due to irritant most likely smoking cigarette smoke ဒါမှမဟုတ် significant second hand smokingဒါမှမဟုတ် significant exposure to fire fumes anything that chronically over several years right အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ lungs airway တွေက chronically damaged ဖြစ်ပြီးတော့irreversible ဒီ
the damage ဖြစ်တာပေါ့နော်ဟိုဒါပေမဲ့ 44 non smoker နဲ့ oxygen saturation ကငကိုတဲ့က baseline က less than 90% မှာရှိနေလို့ရှိရင်ဒါသူ့မှာ lungs condition တစ်ခုခုရှိနေတယ် we don't know ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ I cannot say this is a COPD ကျွန်တော်ဘာလဲတော့မသိဘူး right ဆိုတော့ဘာလဲမသိဘူးဆိုရင်တော့ you need a workup ပေါ့နော်ဆိုလိုတာ at least simple chest x-ray နဲ့ဟို PFT လေးလုပ်ကြည့်ရင်တော့လည်းသိနိုင်တာပေါ့နော်ဟိုဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခုကအသက် 44 နဲ့ oxygen saturation less than 90 ကတော့ it's very very ဟိုပါပေါ့ abnormal ပေါ့နော်မဖြစ်သင့်ဘူးလေဟုတ်ကဲ့ပါဆရာနောက်တစ်ယောက်ကတော့အသက်က76ရာသူလာတော့လဲ91 oxygen 91နဲ့ငကိုတွေကဒီလိုပဲနေခဲ့တာဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်ဆရာပုံမှန်ပဲဆိုပြီးပြောတယ်အခုကတော့ COVID ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဆိုငကိုတွေ oxygen သုံးနေတဲ့လူတွေပေါ့အောက်ဆီဂျင်မသုံးဘူးဆရာမသုံးမဲနဲ့91နဲ့ပဲသူကောင်းနေတယ်လို့ပြောတယ်ဆရာအခု COVID ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာ non smoker yeah COPD ပဲဖြစ်ပါဟို chronic lung condition ပဲဖြစ်ဟို the concept ကတော့သူတို့ရဲ့ဒီ lung reserve က normal မဟုတ်ဘူးစတယ် right so အဲ့လူတယောက်က COVID ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တိတ်ပြီးတော့မခံနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့မှာ reserve မှမရှိတာငကိုတွေကဆိုတော့ဟိုသူများခံနိုင်တဲ့ဟာကိုတော်ခံနိုင်ခြင်းသူတို့မခံနိုင်ဘူးဆိုတော့ဟို treatment တော့လည်းမထူးပါဘူးဟို the same treatment ပဲလေအကုန်လုံးကဟိုထူးခြားခြားဟို COVID treat လုပ်เสียလည်းမရှိဘူးဟို COPD တမားတယောက်ကဟိုတကယ်ပေါ့နော်တကယ် COPD တမားတယောက်က COVID ရပြီးတော့ဟလာဒီ wheezing နေနဲ့ဟလာ lungs အတိုက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ COPD exacerbation လို့ခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟာကိုက hydrosteroids ဆို antibiotic တို့နဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ treat လုပ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပဲကွာပါတယ်ဟို different ဟာတော့လည်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာလားဆရာမလားမသိဘူးမေးပါဟုတ်ကဲ့မေးပါဆရာကျွန်တော်တစ်ခုလောက်မေးချင်လို့ပါဆရာဟောလေallergen ပေါ့နော်ရှိကိုဘာနဲ့မတက်ဘူးလဲဆိုတာသိရဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အလုပ်ကိုင်ရအဲ့ allergen နဲ့သူကမတွေ့လို့လည်းမရတဲ့အနေအထားဖြစ်နေလို့ဆိုရင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လို treatment plan လုပ်ကောင်းမလဲပေါ့နော်ဆရာဆွမ်းနာပြပါတယ်ထင်တော့ပါလာတော့မသိဘူး။အဲ့ဒါတွေကလေဟို asthma ကြောင့် detail ရတော့လေဟိုပို့ပြီးတော့ detail ဟာတွေလည်းရှိပါတယ်သိရမလားကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံး skip လုပ်ထားတာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဟိုမှာ allergen ကို identify လုပ်တယ်ဆိုရင်ဟိုမှာ blood test နဲ့ကိုက patient ရဲ့ဒီဟာ proof လုပ်တင်တာပေါ့နော်ဟိုဆိုလိုတာဘယ် allergen ကိုဥမာလူတွေကမတည့်ဘူးဆိုရင်သူကဒီ immunoglobulin IgE ထုတ်တယ်လေဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ very specific IgE level measure လုပ်ပြီးတော့ IgE ရဲ့ eosinophil count ရဲ့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးသူ measure လုပ်ပြီးတော့ဟိုဒီတကယ်တော့လေဒီ continue exposure ရနေလို့ရှိရင်ဘာပဲလုပ်လို့ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးတိလားဒီဆိုတော့အဖြေကတော့လေ straightforward အဖြေကတော့ she cannot that person they cannot work in that environment မလုပ်သင့်ဟိုကျန်တော့လေသူတို့ဆက်လုပ်တာလေခါကြတော့ပြောခဲ့တယ်ကိုတက်နေတယ်လို့ကိုလုပ်ပေးဆိုလို့ရှိရင်တော့လေတချို့ case ရဗျာခုန anti IgE therapy တို့ပါတော့ကျွန်တော်တို့ဟို injection တို့ထိုးပေးတာရှိပါတယ်ဟိုတဲ့မလားဒါပေမဲ့ဟို steroid တောက်လျှောက်ပေးနေတော့လေသူကသူအထိုင်လျောက်တော့သူ work ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လေ risk of တဲ့မလား steroid side effect ဒီ chronic side effect နဲ့ဟာလား exposure နဲ့တော့ I think it's not worth it တဲ့မလားဆိုတော့ဟို patient ငါအလုပ်ထွက်လို့မရဘူးဆိုတော့ဝယ်ကိုကပြောမှာမင်းဒါ clearly တဲ့မလားကိုကခုပဲရှိတယ်ကိုကဒါဟိုပို့ပြီးတော့တေချာအောင် proof ဖြစ်ချင်တော့လဲကို test တွေ run ပေါ့နော် test တွေ run လုပ်ပြီးတော့တေချာတဲ့ဒီမှာကြည့်မင်းဟာကမင်း body ကနေပြီးတော့ဒီ specific IgE level ကဒီလောက်တက်နေပြီးဒါကြောင့်ဖြစ်နေတာဒီ agent ကိုဖြစ်နေတာဒါကိုမင်းမရှောင်နိုင်ပြီးကြာရင်ကိုသူပဲဒုက္ခရောက်မှာလေဒါကိုကရှင်းပြပြီးတော့ let them decide ဟိုဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ doesn't matter how we treat with anything right systemic steroid inhaled steroid it may not control the asthma at all ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကျွန်တော်ပြီးတော့မှဒီ slide လေးပို့ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်လိုချင်တဲ့လူကိုလေအဲ့ဒီဟိုထဲကအဲ့ဒီ slide တစ်ခုနှစ်ခုလောက်ကိုဒီ asthma control နဲ့ဒီ
action plan ကိုဟာလာဒီဟိုထုတ်ပြီးတော့လေဟို share လုပ်ပေးပေါ့နော် ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟိုဆရာ chat box မှာလေ question လေးတစ်ခုရှိပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာ chat box ကြည့်လို့ရလားခင်ဗျ asthma patient comorbidity with hypertension well what the bronchodilator ကတော့ I think which bronchodilator is the best choice for the patient well bronchodilator is it's beta agonist and anti-muscarinics are all. We use both of them. It doesn't matter hypertension or not. The only thing are all the beta the bronchodilator site are all bama go up when you choose which blood pressure medication to give for no anybody go no even nowadays beta blocker or hypertension to a general the first line of Matono Hotemla. So be careful with beta blocker to Kuba. Dame question up beta blocker contraindicated pit also the control asthma contraindicated mapshipu. Only in an uncontrolled asthma general beta blocker. Maton one and then a sound like that. Patient the moderate persistent asthma or the category class that young so it's better to avoid any beta blocker. Beta agonist or beta 2 receptor agonist or beta so beta blocker so next question is COPD with severe COVID, Dexa or hydrocortisone. So so to be clear, dexamethasone are recommend based on that one study, right? Initially dexa COVID anti-inflammatory, systemic anti-inflammatory no. So now by my general other steroid pit prednisone pit the solumedrol IV form no COVID the same concept in it, they do work the same. Dexa superior pilaso, I don't think so. We don't know. Dexa because of that initial study jump today. At all, the COPD the Mago or COPD, but the two COPD, they are COVID through a symptom, COPD symptom allow me. So through a baseline at a lot of solar. COVID got them so in general, Bama tree looks low or so as so the COPD exacerbation or tree load are the systemic steroid no the either PO or Damo in IV steroid beta payload they will have the same benefit as dexamethasone on the COVID. Dayamolo or the doesn't matter which steroid you put on, it will help for both COPD and the COVID. Nebulizer and inhalers. Nebulizer or the aerosolized the spread of the airborne the increased pissy by the no. So inhaler or patient to the medication go to the second lower inhaler technique or nebulizer net matule. So that's true. Or nebulizer can increase the airborne spread of COVID virus. Ovisora already or about bipapto, C-pepto, so in so bad the airborne spread. Or do we use nebulizer for COVID patients? We do. Logan to asthma, wheezing, by pinning,
hala steroid လည်းပေးပြီးပြီဟလာဥမာဖြစ် prednisone ပေးလိုက်တယ် dexamethasone ပေးလိုက်တယ်မသက်တာ wheezing ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် nebulizer ပေးရမယ်ဆိုရင်အော်မင်းကိုကသူများကိုပြတ်မှာမဟုတ်လို့မပေးဘူးလို့တော့ကိုပြောလို့တော့မရဘူးပေါ့နော် nebulizer လိုတဲ့ချိန်မှာတော့ indicated ဆိုရင်ပေးပါကိုကနည်းနည်း extra precaution တော့ယူပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာတို့ဆရာမတို့လေဟိုကျွန်တော်တို့ PowerPoint တွေရော recording တွေရောဟာလေကျွန်တော်တို့ upload လုပ်ထားပါတယ်ခင်ဗျ B cloud ပေါ်မှာလေဟိုဆရာတို့ဆရာမတို့အနေနဲ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဟိုတိုက်ရိုက်ကြည့်လို့ရတယ်လို့မျိုး download လည်းလုပ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဆရာတို့ဆရာမတို့မေးခွန်းလေးရှိနေမေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဆရာတို့ဆရာမတို့မေးခွန်းလေးမရှိတော့ဘူးလားအော်ဟုတ်ကဲ့ရှိသေးရခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆရာ chat box မှာ question လေးတစ်ခုရောက်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါHow long does tingling and numbness, how common is the symptom in post-COVID patient? Well, you know, like you all know, post-COVID symptom it varies very widely, right? So from headache, memory loss, inability to concentrate, cannot sleep, hallucinations, tingling and numbness or extremities. I don't really see much, my experience, but it doesn't mean it's not there. You guys might have seen those cases, but again, this is tingling and numbness is mostly kind of the peripheral neuropathy type, right? So I cannot just, I'm not an expert really in this, you know, to find out what's, you know, that is really the case. I mean, I would just, if I'm you, I would just approach as any other tingling and numbness, not just focus on, oh, you know, this could be just all COVID, right? Because there will be other condition that, you know, patient had for this tingling and numbness, right? So carpal tunnel syndrome, diabetes, you know, peripheral neuropathy, things like that. So I'm not sure. I don't see much. Because I'm a respiratory doctor, I usually get selective cases of post-COVID patient with residual respiratory symptom, right? To be honest, that's the most, that's the patient population that I see every day. So tingling and numbness, some patient complaining, but not much. Okay, ဆရာဟုတ်ဆရာ chat box မှာကျွန်တော်တို့ BPH. Honestly, I'm sorry. I'm like you, and I can't comment on this because honestly, I don't have the experience with this type of case. So I'm sorry, I can't comment on that. Sure. Patient တယောက်ကြတော့ဆရာသူအရင်က PPH ရှိတယ်ဆရာ COVID လည်းဖြစ်ပြီးတော့သူစီမသွားနိုင်တော့ဆရာသူ inflammation တွေပိုဆိုးလာလားမသိဘူးဆရာအဲ့ဒါနဲ့အခုထိ fight တက်ပြီးတော့နေနေရတယ်ဟုတ်ကဲ့ So question is, I really doubt that COVID is causing this though in the back of my mind because I cannot put the physiology or pathology or you know anything right to put it together, right? I mean, I'll tell you like another. I'm not telling you from the specialist standpoint. I'm telling you with another doctor, who, and think of this, right? So BPH and inability to urinate, could it be a lot of reason, right? Is it because BPH just get worse because of, of on its own, or because of the other medication that patient is on, or patient is not getting treatment for his BPH? Could be anything, right? Okay, sir. ဟုတ်ဆရာတို့ဆရာမတို့မေးခွန်းလေးတွေမရှိတော့ဘူးထင်တယ်နော်ဟိုတော်တော်များများလဲမေးပြီးသွားပြီဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့
ဒီမှာပဲရက်လိုက်လို့အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာအောင်မျိုးထုံးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ COVID training series ကျွန်တော်တို့ bunch 1 bunch 2အခု bunch 3မှာပါဆရာ contribute လုပ်ပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့တက်ရောက်ပေးကြတဲ့ဆရာဆရာမတွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်